ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ and welcome to the one show, very original. ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਦਾ when it comes to making up names. So ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, and ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I'd like to just thank each and every one of you who watched Kisans in Need. ਆਪਾਂ ਜੋ 6-hour ਦਾ marathon ਕੀਤਾ ਸੀ to raise money for farmers' families, especially those or the farmers who have bereaved in the protests that are happening in Delhi and all over India at the moment. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। The first thing I need to tell you, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਡੇ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ, ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਕਿ we raised a staggering, I think it's a record for any Asian TV channel, especially Punjabi channel or Punjabi ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ organisation in one night in 6 hours, £389,527, 3,788 donations ਆਏ ਸੀਗੇ from £5 all the way to £10,000, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, UK, ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਨਾਓ ਸ਼ੋ ਯੂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਕਰੋ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ and that the total of the money gets to where we said it would go. So ਆਪਾਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਆਏਗਾ ਫਰੋਮ ਦ MLS, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ ਤਰਨਧੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਪਰ ਵੰਡਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਔਰ ਝੂਠ ਔਰ ਫਰੇਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। whatever the question is, the answer is always education. So this is what we'll do. ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ on various issues, from domestic violence to mental health to suicide prevention to abuse in the family to pressure on children. ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ in order to educate you, ਨਾਲੇ ਆਪ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ of a family in which ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ after their main breadwinners are now not around. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਤਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੜਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੋੜ ਕੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕਹਿਤੀ ਹੋਣੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੀ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤੀ, ਮਨ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕਹੀ ਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੋਕ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਜਵਾ ਪਿੰਡ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ NRIਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਕ ਛੋਟੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੱਦੀਦਾ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੰਬਰ 2 MLSS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਖਦੀਪ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਕ ਯੂ ਡੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? So there's a few projects that we've got running in India. There's the Old People's Home, GN 550, which I think you touched on last ਹਾਂਜੀ, time. ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। And then there's the project in Rajasthan. Again, that's the Old People's Homes. And then we band ration on monthly basis to a number of families. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਬੰਦ ਪਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। And then obviously now more recently it's the helping the farmers protest ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ 100 ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ। ਭਾਜੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਐਨੀਥਿੰਗ that we're saying is new. That's like a continuation of what's been happening. And farmer ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਜੋਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ we're doing something different, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ? What made you to go on that side? Is there not enough support for them out there? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 225 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਦੇਵ ਗੋਟ ਨੋ ਇਨਕਮ ਲੈਫਟ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਵ ਗੋਟ ਔਰ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, what ਖਰਚੇ do they generally have and what needs do they have? See, there's a team in India that's been going out to the families who have passed away during the morcha.
So far, we've covered areas in Fatehgarh Sahib and in Sangrur. ਜੀ There's been about, I think, 7 to 10 families who have been visited. ਨਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ Okay. ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ। The standard of living is quite less to what we'd sort of accept for ourselves and for anybody else. yeah. So they need to be helped. yeah, definitely. I mean, the 2 families that you'll see, they've both got children of education ages. They've got one of the families has got a daughter who was fully reliant on her father for everything, Yeah. and he's no longer around. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਈਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਮੰਥਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ, ਇੰਨਾ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੇ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ 10 ਲੱਖ, ਆਹ ਲਓ 15 ਲੱਖ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਅਲਾਵੈਂਸ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਕੱਠੇ 10-15 ਲੱਖ ਫੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10-15 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਆਲਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ we pay it off and then we've got nothing for the future. We're back at square one where we are. I think that's what you've got to do, right? That's the sort of groundwork that you're doing at the moment. I think a lot of the viewers will be aware of the problems in India in terms of when you're associating money and trying to associate charity with it. You'll get people who are coming and asking for things that aren't required. Yeah. People make a situation bigger than it actually is. So the idea behind the program is that we've got a team on the ground who will fully investigate the requirements of these families and make sure that the support is long term. Yeah. It's not just a one-off payment and you're out of the door. It's making sure that we're getting regular feedback. For example, if you're paying for an education, you've got feedback from the college, you're talking to the teachers, you're understanding how far that education is going. I think in some families it's been highlighted that there's very little jameen or land, so they've got no substance to live from. So it's enabling skills that the youngsters can enable themselves to produce an income and to support themselves, to enable themselves and their families to survive. How much money have you given out so far? Nothing. You've given out nothing? So it's all sitting in your bank? ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। When are you likely to start handing out this money? I mean, it's still in early stages, but I think we've got a timeline over the next 4 weeks that we're going to start the program. Right, and what I would request is when you do hand out the money, that you make a video of it, and you also give us the amounts. Let us know who these people are that you're handing it out to, because we have to answer back to the Sangat, who we requested the money from, and all for ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? It's a big ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, but you got the shoulders for it. So ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਆ ਵਾਇਆ ਦ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਸ਼ੋ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ in what amounts they're going and how they're making a difference to people's lives. Essentially, ultimately, are you going to end up helping all the 225 parivars, or how much do you think you'll be helping?
I think that's a question that we can't answer at the moment. There's 225 on the current list we've got. We've only scratched the surface. So on it, Maharaj di kirpa de naal, we can help as many as we possibly can. I think that's the main aim of this project. And just touching on the fact of I think the biggest thing for all of us here is the transparency of how that money is being spent, who's being helped, and actually what impact that help is having as well. Yeah. Because it's important to see where that support goes. And I think that's one of the main points of having this 12-week show, so that you keep informed and updated with what's going on. Exactly. So ਸਾਡਾ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ this is what they're for, and it's my job, I feel it's my job as well because I was part of the process, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਮਾਏ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖੀ can't shirk the ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰਣਧੀਰ can't shirk it, any one of the recognized one crew ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ in a few minutes, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, they can't shirk it। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ where all this money has gone। But like I said, like you've said, there are charity ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, we know that। ਆਪਾਂ naive ਨਾ ਬਣੀਏ, there is a lot of fraud that goes on, and a lot of people don't end up receiving the money, and we've seen that with the shaheed parivaਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, that so much money has been raised for shaheed parivars, yet there are still families in need and that they didn't get the money। So ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ the needy get the money। That's right। And I suppose that's you're doing the right thing ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ? ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ? ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 1 by 1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਏਰੀਆ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, 10 ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਕੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਫੁੱਲ with video, with all the information that we need to make the decisions of how that help's going to be provided. Right, okay. And if somebody wants to help, then how do they get in touch? What do they do if somebody wants to help you? In the terms of any sort of support they want to provide? I think all the information is available on the link below. Okay. So the website is there, the link to continue to donate is still there, and it's still live, है ना? It's still live, correct? Yeah, okay, still live, yeah. So the donation ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਲਿੰਕ ਹਲੇ ਸਟਿਲ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। all 6 hours of it ਉਹ YouTube ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ YouTube ਤੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਖੀ all I can say is ਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਐਂਡ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਐਂਡ ਸਮਤ ਦੇਵੇ to carry on with this and do actually what we say we're going to do, ਹੈ ਨਾ। because ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, but the executive arm is you've got to execute all of this। So I'm just saying, I hope it all goes well, and ਆਪਾਂ please keep us updated, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ every week ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ deserve to know, and ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ in touch ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ you know how hard it is in COVID times to spare money, ਆਪਾਂ we're going through the same thing, ਹੈ ਨਾ। and it's a fantastic cause, and I hope it really goes well for you, and shabash ਤੁਹਾਡੇ you thought of this and you're doing this, and ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, and ਬਹੁਤ good luck MLSS ਨੂੰ। okay, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ MLSS ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਬਿਲੋ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਬਿਲੋ, ਹੁਣ ਉਹ 16-17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਬਿਲੋ,
ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਣੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾ ਬਿਲੋ 18 ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਧੂਰੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ PGI ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕੇ PGI ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਆਏ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਬਿਲੋ। ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਨਾ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਣੀ ਸਮਝ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੜਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਊਂ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕੰਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੋਰਤਾ ਬਿਲੋ। ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਹਜੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਭੀੜ ਬਾਹਲੀ ਆ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਆਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮੰਮੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੁੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲੋ। ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀ ਮਦਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੂੰਗੇ। We won't let that seva go to waste, and that's the purpose of Recognize One. Now, the other purpose of Recognize One, which I told you at the starting of the show, is to educate. कि ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ of which we feel that our community needs to learn on. So in the upcoming shows ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਰੇ, the pressures we put on our children ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਬੈਂਡਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੋ ਇਸ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਆ। So if you are an expert in your area in any of these fields and you think you can contribute, then please on the email that's going on the screen, you can reach out to us, contact us. You can also contact us in other different ways. So ਆਪਾਂ ਦਾ ਜੋ Instagram page ਹੈਗਾ Recognize One, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ contact ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। And also please like and follow our Instagram page at Recognize One. There you can see the little logo coming on screen now. Also, sada jo weekly shows are, if you missed them, abale ta apan live stream kar rahe hain, but if you missed them, then tusi you can catch up with them on our YouTube channel. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Recognize One। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ ਟੂ ਅੱਜ ਦਾ to all of our weekly shows, and ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ and leave your messages there on YouTube. ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ you can't reach out on that, then ਤੁਸੀਂ you can send me a message on Facebook, on Twitter or any other mediums, Instagram,
and I'll get my message across to the Recognize One team. The apna Just Giving page is still open. So if you want to donate to that and you feel you didn't get time or didn't get a chance to, or you've had a change of heart, then you can always donate on that. So ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਐਂਡ that normally we wouldn't get. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ the whole purpose is to educate via this channel ਜੋ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ Recognize One. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, and this week I had a chance to talk to an MP ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੈਸਟਰ ਦੀ MP ਹੈਗੀ ਆ Claudia Webbe, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ and let's see what Claudia Webbe MP had to say about the farmers' protests. Welcome everybody. I'm glad to say that I'm now have the company of Claudia Webbe, who's MP for Leicester East, predominantly Asian area where we have all mixes, a very diverse area. Claudia, welcome to the show. Hello. It's a great pleasure to have you on. I just want to talk about recently your views on the farmers' protests. You've done a few tweets and you've come out in support of the farmers' protest that's coming on. Explain to us a little about how much you know about it and what sort of research you did and why you decided to tweet in support of the farmers. Well, the farmers' protest is an incredibly powerful statement, really, by citizens of India in terms of their basic human rights, and it's obviously something that has been going on for a little while now, in terms of at least the past 3 months, and I've been supporting the farmers' protest for some time. So, in a sense, the recent escalation of support comes after a series of ongoing strikes. And I believe that we must stand in solidarity with Indian farmers who are peacefully protesting government attempts to really railroad exploitative, extractive, free market capitalism into their farming communities. And I feel a sense that we are probably seeing democracy being cast aside, along with basic human rights, including the freedom of expression and the right to peacefully protest. And so I was concerned to learn about protesters being killed, being injured, being unjustly imprisoned. And I think that, in a sense, it required that ability to be able to show solidarity, from wherever you are, with that basic human right, the right to protest, the right to down tools, and to effectively strike. I mean, this, if we look at it, this is potentially the largest strike in the entire international sphere. And I think that's important. From my perspective, you will be aware that I'm a socialist, and I come from a socialist background, and I believe in those basic human rights, and I believe in the right to protest, and I believe in the right of workers to be able to stand up for their rights and their belief. They should be able to do so without the need for their rights to be somehow diminished. For the UK, in a sense, to pride itself on being a world leader of democracy, we, in a sense, need to, if the UK is doing that, we need to therefore be in a position where we're holding the international community to account. And I, in a sense, the UK says it's a democracy. There are Western countries that say they're a democracy. There are other countries that say they're democracy. If we believe in the concept of democracy, then we must surely believe that citizens have the right to be able to express their view, express their opinion in a peaceful manner, and for those views to be heard. And I think that that's what the citizens and the farmers of India are doing. When we talk about protests in the UK, and we do have protests here, we never would even think about tactics used as like someone switching off your internet
in the whole area. Imagine you were doing a protest in Leicester and the government turned your internet off and your ability to communicate. Or you'd never see spikes in the road to stop cars going by. You'd never see, well, you might see armed police, but not in the numbers that you'd see. And you'd hardly ever see tear gas used unless it was an extreme situation. When you see that being used in a protest like this, how does that make you feel? And how worried should we be for us people who don't live in India? One of the common things we hear from Indians on Twitter is, well, you're sitting outside of the UK, whether it's me, whether it's you, what has it got to do with you? This is an internal matter. It's often a phrase used, and we'll deal with it accordingly. I mean, how do you respond to that? Well, I mean, it's incredibly painful to watch, to witness, to hear about. There are there are those reports on the ground that in a sense that this is, I can call it no other than state-sanctioned violence, when you see barbed wires and the kind of armory that is put in the road to protect so-called a city from peacefully protesting farmers, where you've got the kind of warlike conditions being set up. That is tantamount to state-sanctioned violence, and that's why we have to show the level of international solidarity that is necessary. The use of batons, tear gas, and those kind of ammunition against citizens, civilians, is unheard of. That would never happen from where I'm standing, in terms of the kinds of peaceful protests that I've been on in the UK over many, many years. I can't even imagine that would be the reaction that would be pitted down on peaceful protesters. And following the Delhi, the protests in Delhi on the 26th of January, the situation obviously has become incredibly violent, and there's video footage of demonstrators that police and violent nationalist mobs are assaulting peaceful protesters, destroying their living areas. You have to feel for that. You have to feel for that in a way that is feeling that pain and that horror and that sense of injustice. And it's incredibly hard to see. And that's why I've been saying that the UK, with the UK being the world's second biggest arms exporter behind the United States over the past decade, needs to be able to look at its arms trade to India and ensure that the arms that it's supplying to India are not being used on the citizens of India, on those peacefully protesting. The UK has orders worth something like 11 billion, won in 2019. This represents 16% of all weapons sold across the world. And the UK has licensed 550 million worth of arms to India since May 2015. And therefore, I've urged the UK government to immediately cease the sale of weapons, including water cannons, tear gas and batons, which could be used against farmers in India. We've got to reach out and speak with the Indian government and try to, in a sense, urge a more humanitarian response to the protests. And I've also encouraged, therefore, I've written to the Prime Minister, and I've tried to encourage the Prime Minister to speak with the Indian government about listening to the farmers' concerns and engaging them in the concerns that they have about the laws. Obviously, the protesters want the laws to be revoked. And there has to be a negotiation and a discussion. And I, in a sense, when you see the kind of state violence that is happening, when you see those images, when you see peaceful people who are unarmed, in a sense, trying to defend themselves
whilst they are peacefully protesting, then you can't not have sympathy with their cause. That is not a good look for India and the Indian government. It's state-sanctioned violence and it must be stopped, and we must do everything we can in terms of international solidarity to support that cause. This is not an act against India. India is a fantastic nation. The people of India are fantastic. We love them all. I love my Indian community. I'm very proud of India, very proud of my constituency, very proud of the diversity of my constituency. We celebrate that diversity. We are the city where the minority makes up the majority. I'm very proud of that. And I want that unity, that diversity to continue. And in order for that to continue, we have to be able to address the issues that are concerning significant members of my constituencies. Now, finally, you've mentioned that this is not a good look for India. What else is not a good look for India is the reaction of certain groups, certain high-profile Indians against people who've spoken out. And some of the comments have been outright racist, some have been outside sexist, misogynist. What sort of, like I said, what look does that give India? And, you know, what should India do about that? I mean, it's incredibly painful to have been on the receiving end of some incredible hateful abuse. I mean, of course, as a politician, you tend to get over time speckles of abuse on social media. There's a lot of work to be done with social media to clean up social media, to ensure that it's a safe place for everyone. But the kind of abuse that I got, the misogyny, the sexism, was probably unprecedented. And in a sense, that abuse continues to everybody that speaks out on this issue, and from high-profile people in India as well. I mean, people with huge followings, and you know, I was experiencing a level of what we call a sort of a pouring, well, not pouring, a sort of a set upon by people who had got followings of 1 million people. So in a sense, they set their followers on me, who just was relentless in their abuse and in their treatment of me online. It's a terrible thing when you see politicians, or at least that's what they're described in their bios, when you see Indian politicians engaged in, participating in, encouraging that level of abuse. And I think that has to stop. We all have to be responsible, and we have to show leadership in what we do wherever we are in the world. That is what is necessary, down to the fact that some individuals physically burnt effigies, if you like, to people like Rihanna, Mina Harris, the niece of the Vice President of America, Kamala Harris, that sort of Greta, you know, the environmentalists, to burn effigies in such a public way is to the extreme. And if this is happening to people like me, who are simply expressing solidarity and support, you know, I said, I stand with the farmers. That created a reaction which was unjustified. It was unjustified simply to show international solidarity. It is unjustified to then deal with me in terms of misogyny, hate, violence, death threats, rape threats, and everything really. So we've got to de-escalate all of this, because we can't have a situation where people on the ground and those showing international solidarity are then faced with violence, whether that's violence in terms of words, in terms of social media, or violence in terms of physical violence on the streets, which are leading to people who are peacefully protesting, the farmers, to their death. We must be able to allow peaceful protests
We must be able to show international solidarity without it resulting in threats of violence and hate and actual violence against people who are literally basically they're farmers. That is their profession. That is their livelihood. That is what they're seeking to protect. They, in a sense, there's a big saying that says that it is the farmers that feeds the world. Well, that is a true saying. Food is a basic human right. Farmers are our precious commodity. They need to be protected, supported. If they want to go on strike, they have the right to strike, and therefore they have the right to be listened to. And where there are differences, we can unite and we can air our differences, but in a peaceful, respectful manner, and that we can continue to enjoy each other's diversities, each other's cultures, and work together. Claudia Webbe, thank you very much. Thank you for raising a voice, and thank you for not being afraid to do so. And thank you for educating others, as I'm sure you are in Parliament, educating your colleagues and educating other members of Parliament and your constituents about this issue. So once again, many, many thanks. Thank you. Anji, welcome back and welcome to the show. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲੋਡੀਆ ਵੈਬ ਜੋ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਦੀ MP ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ about the farmers protests. ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ I can finally meet ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜਿਓ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਹੈਗੇ from Recognize One ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Welcome to your own show. Thank you again. Thank you, Harjap. So, in simple language, how was it? How's it been? Wow. It's been fantastic. For the show itself, the heights that it reached, we didn't expect that at all. Our aim for the night was to hit £100,000. When they said 100, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰਜਾਪ fundraiser ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ £1,00,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ £1,00,000 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ £1,00,000 ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋੜ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। But we did that in the first hour. Amazing. In the first hour, we hit £115,000. I think you remember, Paji, in between, the shots and everything, we was like, wow. We're talking about feedback and how overwhelmed we were just during the show, let alone all the feedback we had as the show kept going on. We was there for 6 hours, so our phones were going supposed to crazy. be there for 3. Yeah, 3 hours. We kept extending it. Desi kama, toda late time to honda. No, but it's a fantastic effort on your part, Harjap, to for 6 hours. So thank you very much. And all the feedback we've been getting is even the young kids that don't even understand Punjabi so well, they turned around and said Harjap was fantastic on that night. Oh, there you go. Thank you very much. That's brilliant. And on that note, on the feedback, there's two parts of it. One, the donations, which it's a song that's it was them who contributed. Yeah, amazing. It's unprecedented, I think. And there's a report that's come out, I think, in comparison to Children in Need 2020. Hanji. And in the figures, they're actually saying that on the basis of how much per donator was donating, it was actually 10.6 times more. Wow. So if we had the same coverage, we did this in 12 days, remember? Yeah. If you had the same audience. Same platform, more telephone lines. I think they raised 43. Yeah. I think the report says something like we could have done up to 121 million. Wow. So, it's 43 million that Children Need made in 2020. But that shows when we come together as one, what we are capable of as a community. And I think that day we did come You just said together about telephone lines. For the show, we set up 4 lines. Yeah. We thought, बहुत यार 4 जाने ने किन्ना फोन करोगे है ना, किन्ने पैसे इकट्ठे हुए ने. And पहले 10 मिनटां ची meltdown ये हो गया. At the end of it, I think we had 20 volunteers on the lines. Yeah. And the people were waiting up to an hour to get through. It was fantastic. And they were like, we've been waiting, we really want to donate. But you said 6 hours. I think people were in the queues
And if we had left the telephone lines open, and we're talking 2, 3 o'clock in the morning, the calls were still coming in, and we could have got, to that long. So the love, the feedback, there's a lot of ways we can say it, whether it be the money, the feedback, but the love we've got back from the audience has been absolutely immense, really overwhelming. ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ definitely, because ਅੱਜ ਤੱਕ I've never hosted a show like that. I've never seen a show like that on an Asian channel, and I've never seen that much money raised. And ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ and ਰੂਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, and also it was, I think people felt a lot about this issue. ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, and ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, what we can do, ਹੈ ਕਿ what can we do to help people. And I think that in itself was amazing. I mean, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ examples of feedback ਦਿੰਦਾ, and I just want you to just give me your views on it. So the most common feedback was, ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ 3 generation ਬਹਿ ਕੇ show ਦੇਖਿਆ. So ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ, and ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ. But I would say, and ਨਿਆਣੇ late sutte, and we let them allow stay. The kids are supposed to go to sleep at 7. And then they stayed up, and the parents let them, and they were there for 6 hours straight. Even I would say four generations really. Wow. My daughter in the morning preached. She said, "Dad, why are the police hitting the babbe?" So this is a 7-year-old saying. Then we got, say, our generation, then our parents' generation, then the Bazorg. We actually, even that in terms of feedback, money aside, and that we were, the show and connecting people. Yeah, exactly, and connecting them to the movement. I think the timing was perfect, and people needed something to, to show their solidarity with the farmers. I think visually as well, because when I look back at the show and the way it was produced, that was amazing. So all the guys involved in the production. For me, Kudos team, we got Ish behind the cameras Ish, there. Signature, the Kudos team. Absolutely brilliant. It was amazing, and it was like a children in need sort of thing. When we first talked about it, I expected ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਜਾਪ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਰਜਾਪ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗ 3 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਮੰਗ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ, right? But actually the way it was done, I had no qualms about it, and no regrets about it, and we were on our toes all the time. I think the guests and the artists really help in that respect, because this issue, it's not about just charities getting involved or just the Punjabi community. It's everyone is feeling it. So what we managed to do that day is, some of the phone calls, and Paji, you was involved in the interviews, and we was constant on the phone, like you said, on the night. These people generally wanted to come on the show and talk about it, because it's affecting everybody. So without, we said it on the show as well, the artists and the guests, a big thank you to you guys. And ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ free supporting us. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ free time ਦਿੱਤਾ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ. No, nobody. So I know there's a lot of stuff running around. This happened or that happened or that rumor or that. No, everyone did it from their hearts. It's free saver from everybody. Wow. So obviously you personally felt something about this issue, Hannah. That's why you did the whole Recognise One and you did the event. Now there's a lot of people at home who really want to get involved and who feel hard about this issue, feel strong about this issue. What advice do you have to them as to how they can get involved? I think, so we got together and we put the show, not everybody can do that, we understand that. But I'll give you an example local to here. Today we're in the Midlands. And you probably heard of Punjabi Villains football group. And they got themselves into the Sky Sports. They got a news article in Sky Sports because they clubbed together. It's an Asian football group of lads. They raised £10,000 for Midland Langar Seva. Wow. And that's a way of connecting with the local community through a hobby like football. And it's a way to educating others and getting it into the local news and raising the profile of the Kisan movement. And there's lots of ways that you can do that. You can do it individually through your own social media channels, or you can do it as a group collectively and try and raise that profile a little bit bigger. I don't know, maybe there's some knitting club, some BBI in Scotland. They could make the biggest Kisan flag. They could get themselves in the local Edinburgh news. That's gonna go on Google, and Google Baba's gonna help lift, farmers' protest hashtags. Biggest Baba out there. Biggest Baba out there. And just like Rihanna's tweet, Greta's tweet, we need to keep pushing all these buttons and try to get the mainstream media to keep highlighting this issue. And on that note, people are using their skill set to do that. So whether it be an artist, it's with their paintings, and there's a lot of pages out there, and you see great how they're visualizing the Kisan movement in the artists, or through poems, etc. There's
you have to use your skill set. So I've seen there's a girl who's made face masks for Kisans. Yeah. There's guys who've made hoodies, T-shirts, which we've all seen, and they're donating all the proceeds to charity. And of course, these people are donating. You know, it's to commercialize something is something else, but you know, to see proceeds to charity. Then and there's a lot of stuff that people can do. But एक चीज़ तुसी remember करो, देखो, थोड़ी social media जो हैगी आ, और थोड़ी आवाज़ है. It's your voice. Yeah. No one can take that voice away from you, apart from the guys who own it. But you have a right to say what you want. If someone doesn't agree with you, they don't have to follow you. They don't have to retweet you. They don't have to like your post. But if they don't like your comments, then you can always block them. But it doesn't mean they stifle your voice. So use your voice in any way you can, whether it's through the local paper, whether it's through Twitter, whether it's through Instagram, whether it's through Facebook, Snapchat, however what you lot do these days. Yeah. So you can use your voice, and if you feel something strongly about something, then use your voice. It doesn't matter. You know, my voice is small, or I need a bigger voice. Every voice counts. I got in touch with. I'll give you another example. So personal example, with the head teacher of the school where my children go. And I educated him a little bit, sent him some links of BBC articles, you know, reputable websites, to tell him about the farmers' movement. Did you know that this is happening on the other side of the world, the biggest peaceful protest, you know, ever? And he looked into it, and he set up an assembly. So while these schools have been remote learning, one of the assembly sessions for the whole school, he sent out a newsletter. He got everyone to dress in yellow and green, you know, and then he told them a little bit of history about why the farmers are protesting, you know, kept it unbiased. And so that's just, so my email to him has reached to how many children, how many families who are going to talk about it, and it's going to spread, you know, so that one voice can make such a huge difference. That's the way people need to look at it. Definitely. You know, we can talk about the big artists. Gunnar Rabaji's just released a song, Voice of the People. Jazz Tami in the UK just released a song. Powerful song. And they have got that platform, but us as individuals, like Gorpi just said, we can use our own voices just to educate 5-10 friends of ours. Imagine that. 5-10 people. It doesn't have to be Apne. It could be, you know, other religions. Could be anyone. It's important to educate others, in fact, rather than ourselves. No, but you know, a lot of Gore have said this about Sikhs in general. Now I'm saying we're Punjabis, you know, but they say Sikhi is like the best kept secret in the world, right? And because we never shout or sing or dance about it, really. But this is a movement. It's not even religion related. This affects everyone. It's just farmers versus the government. Yes, exactly. And you know, we've got our roots from there, and we're connected. We feel connected with them, and we need to help them. We need to raise our voices. You know? So, I mean, ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ. Now the eyes are on you lot to make sure that one, you do what you say. So all the proceeds go to where they are. And we've had a chat with Sukhdeep today. And all weekend I see, look, you know, he's given reassurances. But so what are you lot going to do? Because you're the face of Recognise One, and you're the ones who set the whole thing up. So how are you going to ensure that there's transparency? How are you going to make sure the money reaches where it's supposed to say? Because paise katthe ta kar le. I said on the show but that now day. It's like the day after, the morning after the show, we felt, all of us on Recognise One team, a huge weight on our shoulders. That's right. A huge, and it's still on our shoulders, you know, and we can feel that pressure. 389,000 times is on your shoulders. Exactly. So, you know, it's huge. And every single penny of that, like Sukhi was talking about, we're vetting. We don't want to waste a penny of it or a rupiah of it. And it's got to go to the right places. Some people have said, we're okay. You know, Sade Burzogji, they've passed away. It's okay, you know. But there's other families that have been gravely affected where the breadwinner's gone, or it was an accidental death, and where we can support via a pension, or we can support via paying for someone's education, etc. You know, school, so we're going to personally be going out there, and Harjap, you're more than welcome. No, मैं तो आना ही है. Right. So मैं पहला थोड़े नाल जाना, and make sure you give the money out. फिर मैं कुछ महीने बाद secret mission मकानी है, छापा मारना, and make sure that that नहीं कि तुसी दिखा के पैसे मुड़. But you've seen in other people the way they can do things. We can go out and give a check. That's so simple. We're going to do it differently. Like Sukhbaji touched on earlier, we are vetting the families. We're going to make sure it goes to the part which is needed. And we said this before, this money is not your money. Recognise One's money, MLS's money. Definitely my money, mate. It's a Sanghat's money. So we want to show you the full circle, the full journey.
starting from concerns and need, how we're planning on doing it, which we touched upon already, and then the final part, showing your money go out to India and donate to those And families. we'll be showing that next week. Oh wow! So you're going to be starting doing that. So we're going to start. So for the last 4 weeks, we've been vetting. We've got the investigation team out there. We've got the project files, for each individual family. And this week, we're hoping to be able to start helping families get that recorded, documented to show the Sangat here next week. So we've got this show now for 12 weeks. Yeah. What are we going to do with it? Why are we doing a show for 12 weeks? So you know what? I think what we did, we raised the caliber of content that we're putting out. Like Sikh Channel, credit to them, they gave us that slot and they're giving us a weekly slot now. And we want to shake or rock the boat a little and try to bring subjects to the fore which probably don't get talked about on these Punjabi Desi channels, and look at issues that we can project in a way that all 3 generations or 4 generations of the family can sit down and watch together and know that Recognise One's show on, and it's going to be educational. It's a family show. And we're going to it's get a family something show. from Well, it. that's our We're going to learn now. something from Yeah, it. exactly what Gopi just said there. I think now it's the time. These shows have been touched on maybe, but like on the show that day, we had Saving Punjab. We had Rahmat on there. That's right. We have these people, and we want to continue giving them that platform because they're subject experts basically in their fields. So this ain't, like I said, just about Recognise One and everything. We want to get these people, collaborate with them. Yeah. Like you touched on our email address, and people, our benti is to the audience out there. If you've got some ideas or you want to collaborate with us, please do get in contact, because these shows are your shows. So, the feedback that we get, we are going to, put that back out in terms of content. Like Gurpreet from Saving Punjab. Yeah. He said, I've been shouting, ranting and raving about this for the last 2, 3, 4 years on my Instagram. Yeah. But no one wants to know. now, I had a chat with Harjap for 8 minutes. Yeah, and it's just and blown up Recognise for One him. show, and it's all blown up. Exactly, but you might have been at home twiddling your thumbs looking at Saving Punjab's feed, right? But you never sat down and shared that with your parents. Yeah. But now we've changed that platform. Yeah. And we're connecting the dots between those generations and the content creators and the people that are bringing you that knowledge and fact base. And that's what Recognise One, this media platform, is all about. Is we need to shake it up a bit, and we need to showcase all of this amazing seva that's being done by all these people all around the world, and bring it to your TV screen, because it's easy, isn't it? Flick the channel and tune into the Sikh Channel or whatever, and you can see it there, rather than having to dig for it. Your parents are never going to go learn how to use Instagram, right? It's not going to happen. Let's hope not. You never know. You never put anything past them, but I ain't having my dad sending me friend requests. So, guys, thank you very much. Ayan gave us a bit more clarification. We will bring you weekly shows on the topics that need to be discussed. ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ that you can sit and discuss matters, and also show ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Also the point of these shows is ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਈਏ who are experts in their field, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, and the people talking about it aren't necessarily experts in their field. We'll try and bring you experts in the field ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। So hopefully we'll do that. You can more than welcome to follow Recognise One on YouTube, Instagram, and ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। Recognise One ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਲੋਗੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਡੂ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਕੀ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੰਗੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। But like you said, that's a way we can carry on supporting. Yeah. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। We from Birmingham today shooting Samson's Palace. We've got to give some shout outs Samson's as well, Palace, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦਈਏ, and also ਸਾਡੀ ਟੀਮ at Signature, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦਈਏ, Harry and Ish ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਊਗੇ, so thank you very much. Actually we should have thanked them first because ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ are important. So for today, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ
ਇਹੀ ਸੀਗਾ। LED ਵਾਲੇ ਵੀ UV LED ਹੈ ਨਾ। ਟੈਜ ਹੋਣੀ, Taj ਸੋ ਹੋਣੀ, ਟੈਜ UVD ਲੈ ਸਾਰੀ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ And ਥੈਂਕ ਯੂ। we got big top marquee cash ਅੱਛਾ ਲੈ ਤਾਂ as well. ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੇ ਹੋਰ 3-4 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ that we can produce more shows, because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ to produce shows. ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।